Estamos en nuestra serie de mensajes sobre milagros We are in our sermon series on miracles, y hemos estado orando cada semana para que Dios mueva su mano en favor de nosotros. and we have been praying every week for the hand of the Lord to move among us. Hoy vamos a continuar con nuestros mensajes acerca de los milagros Today we're going to continue with our series on miracles, y esta vez el milagro que Jesús hace es diferente de lo que hemos visto hasta ahora. but the miracle that we got to talk about today is different from what we've seen so far. Todos los anteriores milagros fueron algún tipo de sanidad, All the last miracles that we've talked about were some type of a healing, pero ahora es diferente. Vamos a las escrituras. but today is different. We're going to go to the scripture and read. Mateo capítulo 8, vamos a leer el versículo 18 y luego saltar al 23. We're going to go to Matthew chapter 8. We'll read verse 18, then we'll jump to 23. Es así lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús vio a la multitud que los rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Verse 25, the disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the wind and the waves obey him. Padre, oramos que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones con poder y convicción. Lord, we pray that your word will speak to each one of our heart with power and conviction. Habla, Señor, porque tus hijos oyen. Speak to us, Lord, as we, your children, are listening. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Este pasaje de Jesús cuando calma la tormenta es una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento. The story about Jesus calming the storm is one of the most famous stories in the New Testament. En los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas la relatan. All the synoptic gospels, Matthew, Mark, and Luke, share this story with us. Cada uno de ellos comparte algunos detalles distintos del otro, And each one of them share different details about the story than the other. pero todos los detalles apuntan al hecho de que es una historia contada por testigos oculares. But all the details of the story in each one of the gospels is very clear that this story is being told by by eyewitnesses that have been there. Ustedes saben que cuando tienen una experiencia impactante, cada persona recuerda esa historia con detalles distintos. You know that when you go through an impactful experience in your life, each person remember some details more than other according to how the story impacted them. Y realmente deseaba con todo mi corazón poder leer los tres evangelios para compararlas a las historias, pero el tiempo no nos alcanza. And I really wanted to read all the three gospels today so we can compare the details from each gospel, but we don't have enough time to do that. Pero hay una cosa que los tres evangelios repiten. Yet there is one thing that all three gospels repeat. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? When Jesus confronts his disciples and say, what are you so afraid about? Evidentemente, esta es una pregunta retórica, Evidently, this is a rhetoric question. porque mira, Jesús, o sea, no necesita preguntar por qué tienen miedo. Because obviously Jesus didn't need to ask them what are they afraid of. Pero como mi cerebro funciona medio raro, me fui a googlear las causas del miedo. But because her brain works in an interesting way, she decided to go and Google all the reasons of fear that there are. Son varios, pero tres eran los prominentes. And there's a lot of fear reasons, but three were predominant. El primero es cuando nuestro sistema simpático se activa por una situación de alerta. The first one is when our sympathetic system comes to function because there is a reason to be alert about or concerned about. Entonces entramos en el modo de que tenemos que hacer algo inmediatamente. So we are acting in the mode of we got to respond immediately. Y cuando pensaba en las ocasiones en que se ha activado mi sistema simpático, And I've thought about the times in my life when that sympathetic system was activated in my own life.
me di cuenta de una cosa. I realized one thing. Mi sistema simpatético funciona realmente rápido, My sympathetic system works really fast, pero mi cerebro no lo alcanza tan pronto porque las soluciones con las que salgo no son las mejores. but my brain doesn't catch up that fast because the solutions that I come up with are not very good for the problem. Ustedes saben, siempre es bueno contar historias personales, pero ninguna de ellas es apta para todo público. And you guys know that it's always good to give an example with personal story, but none of the stories that I can share are apt for every age here. I'm just translating, I don't know what. Pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado en situaciones de peligro, de alerta, que uno responde con cosas que normalmente no podría hacer. But I believe that every one of us here been in a situation of alert or a situation of danger where we responded in a way that you wouldn't normally respond in the day-to-day life. La segunda razón para los temores es el trauma. A second cause of fear is trauma. Cuando hemos tenido experiencias traumáticas muy dolorosas, When you've had very traumatic, painful experience, luego uno puede activarse el miedo ante ciertos detonantes. normally then you activate a feel of fear with some of these situations. Por ejemplo, los soldados que han estado en la guerra, muchas veces un sonido fuerte les activa el miedo porque trae recuerdos. For example, soldiers that have been in war zone, when they're back home and they hear a blast or a big sound, that activate fear because it reminds them of what they lived through. En un menos traumático ejemplo, si usted lo mordió un perro, después ve un perro y le da miedo. And more classic example is if you've been bitten by a dog, anytime you see a dog, there is a fear of the dog. Entonces, las experiencias de nuestra vida hacen que ciertos temores se activen con mayor So facilidad. our life experiences make that some fears are more activated than others. Y la tercera razón, y creo yo la más común, The third reason, and I believe the most common one, es la incertidumbre. is uncertainty. La incertidumbre cuando no sabemos cómo vamos a manejar situaciones difíciles Uncertainty is when we don't know how we are going to manage difficult situations. y entonces nos da temor. Then that brings us fear. Y yo creo que en el caso de estos discípulos en la barca, I believe that in the case of these disciples in the boat, probablemente tenían las tres razones para tener miedo. probably they had all these three reasons to be afraid of. Dice que tuvieron gran temor. They had great fear, the Bible says. Ese gran temor era porque muchos de estos discípulos eran marineros. That great fear was because many of these disciples were actually fishermen. Y habían estado en tormentas anteriormente. And they have been in storms in that same lake before. En el mar de Galilea está bajo el nivel del mar. Now, the Sea of Galilee or the Lake of Gennesaret is under the sea level. Y está rodeado por montañas. It's below sea level and it's surrounded by mountains. Entonces, esa diferencia de más de 10,000 pies entre el lago y sus alrededores So the difference between the lake and its surrounding is about 10,000 feet. hace que hayan choques de temperatura constantes. And that makes a clash of temperature all the time, which provokes storms. Entonces, si estos hombres eran pescadores, habían estado en tormentas anteriores. And because many of these men were fishermen, they had been in these conditions many times before. En la descripción que Mateo nos da, dice que las olas cubrían el barco. But in the description that Matthew gives us, it says that the waves were so high that it covered the boat. Entonces, estaban realmente el término que utiliza Mateo aquí era que hubo un sismo. So really the term that Matthew is using here is that there was a schism. Entonces ahí era tan grande y ellos habían estado tratando todo lo que podía cuando se activó su sistema simpático de mantenerse a flote. They were doing everything they can with all that they knew because their sympathetic system was activated to protect them from the storm. De sus experiencias ya estaban con temor. And from this
these past experiences, they were already afraid of what's going to happen. Pero tenían el tercer elemento de la incertidumbre que normalmente ellos no lo hubieran tenido. But the third element of fear that they had was uncertainty, which is something that they usually never faced before. Porque para ir a pescar, ellos se iban a pescar, pero siempre manteniendo la orilla a vista. Because as fishermen, they would go out and go in the side of the lake to fish, but still close enough to the shore. Y cualquier tormenta es fácil de enfrentar si lo puedes ver, la orilla. And any storm can be faced easier if you can see shore. Pero en este caso, ellos no estaban yendo a pescar, But in this case, they were not fishing. ellos estaban yendo al otro lado del lago. They were crossing to the other side. Entonces se habían tenido que alejar de la orilla más de lo que estaban acostumbrados. So they had left shore and they were so deep in the lake, way more than they are used to. Así que con estos tres elementos encima suyo, estaban con un gran temor. So with these three elements of fear that was on them, they were extremely fearful at the point. Y Jesús dormía. Yet, Jesus is sleeping. Es realmente inconcebible el pensar que Jesús estaba durmiendo en medio de semejantes circunstancias. It is difficult to understand, highly improbable to understand, how could Jesus sleep in these circumstances? El bote en el que estaban no era que era un crucero. The boat they were in was not a cruise ship. Entonces, dice que Jesús estaba durmiendo atrás del barco y Entonces- eso era como una hamaquita que ponían básicamente debajo de las velas. And the scripture says that Jesus was sleeping at the back of the boat. And just for you to know, it's a little boat, and they put like a small hammock, not even a full one. That's where Jesus was sleeping. Entonces, Jesús había estado ministrando todo el día y estaba muy cansado. Jesus had been ministering and working hard all day, and he was extremely tired. Su cansancio era más grande que el viento y las olas. He was more tired than the power of the wind and the waves to wake him up. Entonces dormía. So he was just sleeping. Después de que los marineros, los pescadores habían intentado todo para sobreponerse a la tormenta, recién van a despertarlo a Jesús. After these strong men that are fishermen, that are seamen, that they know how to be in the sea, they were so afraid they went to wake Jesus up. Y le dicen, sálvanos, perecemos. And they say, help us, we're dying. Entonces es un grito de angustia, ni siquiera le dicen una oración completa. They cry out to Jesus with anguish. They don't even complete a phrase, not even a sentence. Es como decir, auxilio, It's like saying, help, sálvanos, perecemos. save us, we're dying. Marcos lo dice de una manera diferente. And Mark says it in a different way. Le dice, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Mark says that they tell Jesus, Jesus, are you not concerned that we are about to perish? ¿Ni siquiera te importa que nos vamos a morir toditos? You're not even concerned that all of us are dying here? Y Jesús se despierta And Jesus wakes up y le dice, ¿por qué tienen miedo? and he says, why are you so afraid? ¿Dónde está su fe? Where is your faith? Lucas dice, ¿dónde está su fe? Mateo dice, fecita. Luke says, where is your faith? While Matthew says what? Little faith. Little faith, okay. El miedo era grande, Now their fear was so big pero Jesús los llama a tener una fe aún más grande. that Jesus doesn't address the fear. He actually responds by saying, you need to have greater faith. Normalmente cuando nosotros pensamos en la fe Normally, when we think about faith y ponemos el antónimo de fe, duda. and we put the opposite of faith as doubt, Pero la duda es solamente un aspecto de la falta de fe. but to be honest, doubt is just one small aspect of lack of faith. Es una falta de fe que está en nuestra cabeza. It is lack of faith that is in our head, in our Pero mind.
Pero cuando la falta de fe llega al corazón, But when lack of faith descends to the heart, entonces se vuelve temor. it becomes fear. La Biblia contrasta la fe no solamente con la duda, sino con el temor. The Bible does not contrast faith with only doubt, but also with fear. Entonces Jesús le dice la razón por qué su temor es grande Basically, Jesus is telling them there, the reason your fear is so big es porque su fe es chica. is because your faith is so small. Todo es cuestión de perspectiva. It's all about perspective. Las cosas son grandes cuando se las compara. Things are bigger than others because of comparison. ¿Alguna vez tuvo que sacar una foto y para mostrar el tamaño poner algo al ladito para que se vea qué tamaño es? Have you ever had to take a picture and to show the size of something, you put your hand on beside of you just to show how is the size of that thing you're picturing? Porque todo es cuestión de perspectiva. Because everything is about perspective. Un temor se vuelve grande solamente cuando la fe es demasiado chica. Fear becomes big only when faith is small. Jesús le dice, ¿dónde está su fe? Jesus is saying, where's your faith? Porque tienen miedo porque su fe está muy pequeña. You are fearful because your faith is so small. ¿Por qué Jesús los llama a tener una fe más grande? Now, why is Jesus calling them to have a bigger faith or greater faith? Porque la razón por la que ellos estaban yendo al otro lado del lago Because the reason they were going to the other side of the lake era porque Jesús le dijo, vamos al otro lado del lago. is because Jesus told them, let's cross to the other side of the lake. They were not crossing on their own. Si yo les estoy diciendo que vamos a ir al otro lado del lago, So what Jesus is saying is, if I'm telling you, let's go to the other side, es porque vamos a ir al otro lado it's del lago. because we're gonna go to the other side. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestra fe pequeñita? So how do we grow our little faith, all of us? Leyendo, confiando, agarrándonos de las promesas y las palabras de Dios. We grow our faith by reading, by speaking to God, and by hanging on to the promises of God in our life. Cuando nosotros tenemos una palabra de Dios para nuestras vidas When we have a word from God for our lives, y la agarramos esa palabra más fuerte que cualquier otra cosa, and we hold on to that promise of God more than anything else that we see around us, entonces no va a haber viento que pueda sacudirnos porque la fe en la promesa es más grande que las circunstancias externas. then there will be no wind that throw us off because our faith in the promise of God is stronger than the power of the fear of the problem itself. Jesús los invita a sus discípulos a ir al otro lado del mar. Jesus asked his disciples, let's cross to the other side of the sea. No les promete que van a tener un viaje fácil, He does not ever promise them that it's going to be an easy journey, pero sí les promete vamos a ir al otro lado. but he promised them we're going to the other side. Y lo mismo es la invitación que Dios nos está haciendo a nosotros. And I believe this is the exact same invitation that God is making to every one of us today. Él le dice, ven, sígueme. He's telling us, come and follow me. Él no nos dice que nos va a librar de todas las tormentas, He's not saying that I'm going to free you from all the storms of life. sino que Él va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Instead, his promise is, I'm going to be with you in the midst of every storm. La razón por la que ellos no tenían motivos para temer es que Jesús estaba en la barca. The reason why they should not have feared is because Jesus was with them in the boat. Y si Jesús está en la barca, estamos seguros sin importar las circunstancias externas. And if Jesus is on our boat, we are 100% secure, regardless of the circumstances around us. ¿Cómo podemos hacer que la fe sea más grande que los temores? How can we increase our faith to overpower our fears? Asegurarnos que estamos yendo donde Jesús está yendo. First of all, make sure that you're heading to where Jesus is heading. Si tú te vas por tu lado, teme porque hay motivos para temer. If you go on your own, if you go by yourself without Jesus, you got a lot of reasons to be afraid. Pero si estás con Jesús, estás seguro. But if Jesus is with you, if you're going with Jesus, then you're secure. Si tú tienes una palabra de Jesús, tú estás seguro. If you have a word from the Lord, then you're secure. Si estás cumpliendo la misión que Jesús te ha dado, estás seguro. If you're fulfilling the mission that Christ has given you,
that you can walk in security. No podemos evitar las tormentas de la vida, We cannot avoid life storms, pero sí podemos asegurarnos de tener la compañía correcta. but we can be sure that we're walking with the right company, that we're walking with Christ himself. Y si estamos caminando con Cristo, nuestra fe va a continuar creciendo. And if we're walking with Christ, our faith will continue to increase one step at a time. Lo despiertan a Jesús. Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? They wake Jesus up, and when Jesus wakes up, he kind of rebukes them. Why are you so afraid? Y luego Jesús se vuelca y lo mira al viento y le dice, cállate. Then Jesus looked at the storm and at the wind and says, stop, Y quédate callado. stay where you are. Y dice que inmediatamente se calmó el viento y las aguas. And the Bible says, immediately, the storm stopped, the water was calm, and the wind stopped. Fue un milagro poderosísimo e instantáneo. It was an incredible, powerful miracle because it was instant. Ustedes saben que naturalmente, aun cuando pasa una tormenta, You know that naturally in nature, even when a storm passes, todavía se quedan las aguas agitadas. there are still effects, like the waters are not still immediately. It takes time for that to happen. Pero en este caso, inmediatamente el viento y el mar se acallaron. But in this case, at Jesus' word, immediately the wind and the storm and the water was calm. Ese fue un milagro que dejó a los discípulos tan impactados This was a miracle that left the disciples so impacted. y dijeron, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? That they asked themselves, who is this that even the wind and the waves obey him? ¿Quién tiene este poder tan supremo que aún las fuerzas de la naturaleza le tienen que obedecer? Who is this person that has such powerful authority that even nature itself obey him? Uno se pregunta, ¿cómo pudieron los discípulos decir, ¿quién es este? You might want to ask yourself, how is it possible that the disciples asked themselves, who is this man? Eran sus discípulos, lo estaban siguiendo. They were his disciples, they were following him. ¿Cómo pueden preguntarse a estas alturas del discipulado quién es este que aun el viento y el mar le How obedecen? could they ask after all their time of discipleship with Jesus, who is this guy? Estos discípulos habían estado siguiendo a Jesús ya probablemente por un año. These disciples have been following Christ for at least about a year. Un año con Jesús y todavía no saben quién es Él. A year with Jesus, and they still don't know who he is. Un año escuchando sus enseñanzas y viendo sus milagros. A year watching his miracles and listening to his teachings. Pero ellos necesitaban tener un encuentro con la divinidad de Jesús. But they needed to have an encounter with the divinity of Christ. Habían profetas que oraban por sanidades, Because back in the day, there were prophets that prayed for healings. pero decirle al viento que se calle, eso era algo totalmente nuevo. But to tell the wind, stop, that was something completely new. Y la escritura nos dice claramente, vez tras vez, que el único que puede controlar los fenómenos de la naturaleza es Dios mismo. And the scripture tells us once and again that the only one that controls nature's storms is God himself. Ellos habían estado siguiendo a este profeta, maestro, Mesías, They have been following this prophet, teacher, Messiah, pero todavía no habían logrado entender que él era Dios mismo, but they hecho hombre. haven't understood yet that this was God himself.
Ellos tenían que llegar a un entendimiento de un encuentro, no solamente con un maestro que digno de escuchar sus enseñanzas. They needed a powerful encounter to understand that this is not just a great teacher that have good teachings for us. Que este no es solamente un libertador que los va a librar de la opresión romana. That he's not just a savior that's going to free them from the Roman oppression. Que este es Dios mismo que está en medio de ellos. They needed to understand that this Jesus is God himself that is walking among us. Marcos y Lucas nos dicen que después de que Jesús calmó la tempestad, Mark and Luke tells us that after Jesus calmed the storm, los discípulos quedaron aterrorizados. the disciples were terrified. Habían tenido miedo de la tormenta They porque were podían really- morir. They were really afraid of the storm because they knew they could die from the storm. Pero cuando estuvieron delante de Dios que puede calmar el viento y el mar, estuvieron But aterrorizados. when they realized that they are standing in front of God that has authority over the storm and over the sea, they were even more terrified. Why did that fear become even greater fear in their hearts when they had an encounter with the one that even the winds and the storms obey? ¿Por qué de repente tuvieron tan grande temor cuando tuvieron un encuentro con el Dios Todopoderoso que tiene poder sobre la tormenta y sobre el viento? Because when you are following a teacher, you can listen to his teaching and choose what you like and what you don't. Porque cuando estás siguiendo a un maestro, puedes escuchar sus enseñanzas y decidir, yo voy a hacerle caso a estas enseñanzas o yo voy a rechazar estas enseñanzas. When you are following a prophet, you can listen to his prophecies and benefit from his ministry as much as you wish to. Cuando estás siguiendo a un profeta, puedes escuchar sus enseñanzas, sus profecías y beneficiarte de su ministerio lo más que puedas. But when you are before the God himself who created the universe and created you, Pero cuando estás frente a Dios mismo, el creador del universo que te creó a ti también, you have to respond in a different way. tienes que responder en una forma diferente. Because if it's God himself who is calling you, the only possible response is absolute surrender. Porque si Dios mismo es el que te está llamando, la única respuesta posible es rendirse completamente. They were in front of the greatest power, the power of God himself. Ellos estaban frente al poder más grande del universo, Dios mismo. They were witnessing the greatest miracle they had yet witnessed. Ellos estaban viendo o siendo testigos del milagro más grande que jamás se había visto. But they realized, now we have to respond. Y se dieron cuenta, tenemos que responder. The passage of Matthew is in the context of discipleship. This passage in Matthew is in the context of discipleship. Esta historia en el Evangelio de Mateo está en el contexto de Jesús hablando del discipulado. En el versículo 18 que leímos, Jesús le dice, vamos al otro lado del mar. Verse 18, Jesus goes and tells them, let's go to the other side of the sea. Y recién en el 23 se suben a la barca y se van. And verse 23, as we read, they get on the boat and go. En el medio hay dos personas que tratan de seguir a Jesús. But between verse 18 and 23, there are two people that come to Jesus saying, I want to follow you. Hubo un maestro de la ley que vino y le dijo a Jesús, veamos esto. Él lo escucha a Jesús decirle a sus discípulos, vámonos al otro lado del lago. One of them was a teacher of the law that have heard Jesus tell his disciples, let's go to the other side. Y luego él dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. And this teacher of the law tells Jesus, Rabbi, I will follow you wherever you go. Eso quiere decir, él quería irse al otro lado del mar con los discípulos también. In other words, this man was willing to go to the other side of the sea with the disciples as well. Jesús le dice, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde asentar su cabeza. And Jesus tells the man, even the foxes have a place where to put to sleep or put their head, but the Son of Man does not have a place to rest his head. Y ahí se acaba la historia, no sabemos qué hace este escriba.
And that's where the story ends. We don't know what this teacher of the law does. Y yo creo que Mateo nos deja en suspenso. Usted puede decidir si fue o no fue. And I think Matthew leaves us in suspense, not knowing, did he cross? Did he stay? What did he do? Y enseguida otro hombre le dice a Jesús, Señor, yo también te quiero seguir. And immediately another man approached Jesus and says, Lord, I want to follow you too. Pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. But Y please, después te sigo. please allow me to go and bury my father, and then I'll come follow you. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierres a tus muertos. Tú ven y sígueme. And Jesus tells him, let the dead bury their dead. You come and follow me. Y luego Jesús se sube a la barca con sus discípulos. And then Jesus gets on the boat with his disciples. Y la Biblia dice en el pasaje que leímos, y sus discípulos le siguieron. And the scripture tells us in that passage that we just read, his disciples followed him. No sabemos qué hizo el escriba, no sabemos qué hizo el otro hombre. We don't know what did the scribe do or what the man that wanted to bury his father did, Pero sí sabemos que los discípulos le siguieron. but we do know that the disciples did go on the boat with Jesus. Le siguieron a pesar de tener una fecita chiquitita, They followed him even when they had tiny little bitty faith, pero le siguieron. but they followed him. Y en la barca se levantó la tormenta. And on the boat, or in the boat, the storm came up very strong. Él se levantó su temor más grande que su fecita. And they had way bigger fear than their little faith. Tuvieron un encuentro con el Dios viviente. And they had a personal encounter with the living God himself. Se dieron cuenta que es Dios que está ahí porque es solamente a Dios el viento y el mar le obedecen. They realized that this person who is in the boat with them is God himself, because only God can command the storm to stop. Y entonces el temor de las circunstancias bajó And then the fear of their circumstances was lower, y estuvieron el temor del Señor. and now they had the fear of the Lord. Tuvieron el temor del Señor que ahora tengo que rendirme por completo a ti. Now they had the fear of the Lord because they realized, I have to completely surrender to this God who is calling me. Creo que cada uno de nosotros se puede identificar con esta historia. I think every one of us can feel identified with the story. Creo que no hay ningún adulto que llegue a la edad adulta sin pasar por tormentas en la vida. I don't think that anybody comes to, become a grown-up in life without going through real life storms. Y hay tormentas que la incertidumbre es tan grande que pareciera que de ahí no salimos. And there are storms in our life that uncertainty is so big that it feels like there's no way out of this one. No sé qué va a pasar con mi familia, con mi salud, con mi trabajo. I don't know what's going to happen with my family. I don't know what's going to happen with my health. I don't know what's going to happen with my job. Voy a vivir así en esta constante zozobra para siempre. I'm going to live in these difficult circumstances forever. Pero Jesús te dice, si me estás siguiendo, yo estoy aquí contigo. But friends, Jesus is telling you, if you're following me, I'm with you in the boat. Lo que necesitamos no es cambiar las circunstancias, What we need is not to change our circumstances. sino asegurarnos de estar siguiendo a Jesús, What we need is to make sure that we are following Jesus agarrarnos de Él and hold tight to him y a sus promesas, and his promises. unirnos a Él en su misión, We have to join him on his mission. y no hay tormenta de la que Jesús no nos pueda sacar. Once we do that, we can be completely secure that there's no storm that Jesus will not free us from. Hay otro versículo en que Mateo usa la palabra que hubo un gran sismo. There's another verse in Matthew that he uses the term great schism. Y es el día que Jesús resucitó. And that's the day when Jesus rose from the dead. Hubo un gran temblor There was a y great Jesús salió de la tumba. shaking, and Jesus came from the tomb. Porque la tumba tembló Because the tomb was shaken,
Jesús tiene control sobre todas nuestras circunstancias. Jesus, we know that Jesus have control over all our circumstances. Y porque la tumba tembló, And because this tomb shook, nosotros podemos tener fe que tendremos la victoria. we can have faith today that ultimately we will have victory. What's your storm today? ¿Cuál es tu tormenta hoy? What are your circumstances? ¿Cuáles son tus circunstancias? What are your greatest fears? ¿Cuáles son tus más grandes temores? Have you been living in a constant fight and flight? ¿Estás viviendo o has estado viviendo en un constante sentimiento de correr, de huir? Have you been living in a constant sense of anxiety because of the uncertainty? ¿Has estado viviendo en un constante sentimiento de temor por causa de la incertidumbre? Jesus is telling you, follow me. Jesús te está diciendo, sígueme. Come into my boat. Ven a mi barca. I will take care of you. Yo voy a cuidar de ti. And because he has risen from the dead, Y porque Él ha resucitado de los muertos, you can be sure that you will overcome this. tú y yo podemos estar seguros de que vamos a vencer cualquier tormenta que tengamos en la vida. Jesus is not inviting you to follow him to a storm-free life. Jesús no te está invitando a seguirle a una vida sin tormentas. He's inviting you to a secure life with the risen Christ that has control over all your circumstances. Jesús te está invitando a seguirlo a Él, el Señor de la vida que tiene control sobre todas las circunstancias. And he promised you, Y Él te promete, behold, I am with you always, he aquí, yo estoy contigo siempre, every day to the end of the world. todos los días hasta el fin del mundo. If these disciples had not reason to fear, if Jesus was with them, Si estos discípulos en realidad no tenían ninguna razón de por qué tener temor porque Jesús estaba con ellos, why would we fear, knowing that he has promised to be with us always? ¿por qué vamos a tener temor nosotros sabiendo de que Él prometió, estaré con ustedes siempre? The disciples had to ask themselves, who is this that even the winds and the waters obey? Los discípulos se preguntaron a sí mismos, ¿quién es este que hasta el viento y la marea lo obedecen? You don't have to ask yourself that question anymore, Usted no tiene que hacerse esta pregunta a sí mismo más, because we are on the other side of resurrection. porque nosotros ya estamos al otro lado en la resurrección. Who is this that the winds and the waters obey? ¿Quién es este a quien aún el viento y la marea obedece? He's the one that not even death can hold him back. Es la persona que ni siquiera la muerte lo pudo vencer. And he's the one that is with you. Y este Jesús que ha resucitado es quien está contigo. And he's the one that tells you that if God the Father did not spare his only son, but gave him for the forgiveness of your sins, Y este mismo es el que dice que Dios el Padre no ha guardado aún su propio Hijo, sino que lo ha dado por amor de todos nosotros. how will he not give together with him all things? ¿Cómo no nos dará con Cristo cosas que necesitamos? What you need is to hold on to his promises, Lo que usted necesita es aferrarse a las promesas de Jesús, to come close to his resurrection, a acercarte a su resurrección and to trust him that he will take you to the other side. y confiar en Él, que Él te cruzará al otro lado. Let's stand. Vamos a ponernos de pie. What is your storm? ¿Cuál es tu tormenta hoy? Jesus is here. Jesús está aquí, He is with you. Él está conmigo. If you have been following Jesus, Si has estado siguiendo a Jesús, like the disciples were, como los discípulos lo estaban siguiendo, even with a little bitty faith, aún con una fe tan pequeñita, He's with you to increase your faith. Él está contigo para incrementar tu fe. But if you have been like the religious teacher, Pero si tú has sido como el líder religioso, wanting to have warranties first before to start following Him, queriendo tener garantías primero antes de comenzar a seguir a Jesús, you need to surrender.
Mi hermano, no funciona así. Lo que tienes que hacer es rendirte a Jesús. If you are like the other guy that wanted to get other things done before he started following Jesus. Si eras como el otro hombre que quería cumplir con algunas cosas antes de comenzar a seguir a Jesús, Jesus is telling you, give it up and follow me. Jesús te está diciendo, ríndete y sígueme. But in all cases, he's inviting each one of us, to follow him. Pero en todos los casos, Jesús está invitando a cada uno de nosotros que lo sigamos. And he will take care of you. Y Él se encargará de tu tormenta. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. We thank you, Lord, because you're the Almighty God. Tú eres el Dios soberano sobre nuestras circunstancias. You are the sovereign God over all of our circumstances. Tú eres el Dios que nos acompaña, que está cerca nuestro. You are the God that is with us, that is close to us. Tú eres nuestro Dios. You are our God. Tú eres nuestro Salvador. You are our Savior. Tú eres nuestro Redentor. You are our Redeemer. Y tú eres nuestro Libertador. And you are our Savior. Padre, mira cada mano levantada. Lord, look at each one of us with our hands raised up. Tú conoces nuestras circunstancias. You understand our circumstances. Tú has visto los vientos que han soplado en contra nuestra. You have seen all the storms of our lives. Tú nos has visto atravesar cada una de ellas. You have seen us going through these storms. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú Father, in nos the salves. name of Jesus, we're asking you, save us, Lord. Sálvanos, Señor. Save us, Lord. Rescátanos, Dios. Rescue us, Father. Pero por sobre todas las cosas, But above all things, ayúdanos a crecer en la fe, help us to grow in our faith, sabiendo de que tú estás con nosotros. knowing that you are with us. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Lord, we're asking you in the name of Jesus toda persona que está lidiando con temores y ansiedades, that each person here today that is dealing with fears and anxiety, que se calme la tempestad en este momento por tu palabra. storm, stop in the name of Jesus. Padre, sana toda tormenta interna en el corazón de tus hijos. Every storm on every heart today, stop in the name of Jesus. En el nombre de Jesús, que se enmudezca las voces mentirosas del enemigo. In the name of Jesus, may every lying voice of the enemy stop right now. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Y nosotros te seguiremos siempre, Señor. You can say this with me. Lord, we commit to follow you. Nosotros te seguiremos siempre. We will commit to follow you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Continue praying. Thank you, Lord. Just keep praying for a second with me. Vamos a seguir orando por un Thank you, momento. As the Lord leads you, don't ask of your storm anymore. Conforme el Señor te dirija, Just surrender your heart to Jesus. no te preocupes por tus tormentas. Just Rinde tu corazón a tell the Jesús. Lord with me, I believe, Dile que el Señor conmigo, yo creo yo creo you're the Almighty God. que tú eres el Dios todopoderoso. You're in charge, Tú estás a cargo and you're my Father. y tú eres mi Padre. You are my Father. Tú eres mi Padre. Friend, confess it with your mouth. Confiese con su boca. You are the Almighty God, Tú eres el Dios todopoderoso and you're my Father. y tú eres mi Padre. I trust in you. Yo confío en ti. I believe in you. Yo creo en ti. I submit Me someto a ti all my life toda mi vida and all my way of living y toda mi manera de vivir to you. a ti. And I trust Y confío you will get me to the other side. que tú me llevarás al otro lado. In Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Can I get an amen? Praise the Lord.